Good afternoon. Hello, Deborah. Hello. Hello, good afternoon, good evening, and good morning, because we're spanning 3 time zones, I think, here. Yes, where I've got Leo in Boston, myself, and several people here in the UK. And we have several people in Belarus. So this will be in dual language. We're recording the session because I know that we had some small issues and several people couldn't join at this time. So we'll be sharing the recording with those who couldn't join us. So I'm sure everybody will be fine with that. Sonia, do you want to just translate? Вся наша лекция будет записываться, чтобы для того, чтобы в дальнейшем люди смогли посмотреть, так как не все могут присутствовать в данный момент и присутствовать вместе с нами, поэтому сессия, да, будет записываться и в дальнейшем будет сохранена. Thank you. So I'm not going to talk too much. I just want to thank you for joining us this afternoon, or whatever time zone you're in. Leo Levine and myself, over the last 18 months, have created a program called Making History Together, where it's a Holocaust education specifically targeted at young people, although something we are thinking of doing is running an adult version of it. But at this stage, we have collated and created a program with a lot of information about the Holocaust in Belarus and its little known history. Sonia. Спасибо всем, кто пришел, и сегодняшняя лекция будет о такой программе, как Making History Together, или Делаем историю вместе, про которую расскажет нам Лео. Данная программа направлена на подростков, которые изучают историю вместе, и мы сейчас находимся на такой стадии разработки данного проекта, и он уже успешно у нас идет на протяжении практически года, и вот мы сегодня более подробно с ним вас и познакомим. So I'm going to hand over to Leo, who's currently in Boston, but it doesn't make any difference where we are with what we do. We work hard from wherever we are in the world. And Sonia is one of our Together Plan team in Minsk, who is going to be translating for Leo today. Да, Лео у нас будет сегодня спикером, который сейчас находится в Бостоне, а я буду вашим переводчиком и нахожусь я, соответственно, в Минске. Okay, so without further ado, I give you Leo Levine. Hello, everyone. Hello, всем привет. So I think we could get right into it. So let me just share the screen and unshare because I forgot to share the sound. Off to a great start. Let me just share the sound because there will be a video portion as well. So can everyone see the screen? Everyone can see the presentation? Yes. Excellent. So welcome to the Zeumann session about the wonderful program that is Making History Together. It was launched almost exactly a year ago, and the program aims to put the history of Jewish Belarus into the open. Добро пожаловать на лекцию, посвященную поистине удивительной программе, которая называется Making History Together или Делаем историю вместе. Проект был запущен практически год назад и направлен на то, чтобы открыть и изучить историю еврейской Беларуси. Our first year consisted of 17 participants, all of them English children aged from 12 to 13. And the emphasis of our program is that it is not schoolwork, but it is a journey of self-exploration through history. Первый год программы привлек 17 участников, и все они дети, британские дети, 12-13 лет. И основной акцент программы делается на то, что это не школьная работа и не школьная деятельность, это самое настоящее путешествие через историю, путешествие с помощью самопознания, самоизучения. And through the lens of history, the children are able to ask the right questions which concern not only the past, but the present and the future. И с помощью изучения истории дети могут задавать правильные вопросы, касающиеся не только прошлого, но еще и настоящего и будущего. So, each month from February to July 2021, the children received informational packets by post that looked like this, and these included old-style envelopes through which the children discovered the hidden history of Belarus.
Итак, каждый месяц с февраля по июль дети получают посылки со всей информацией по почте. Данные посылки сделаны в виде старомодных конвертов, благодаря которым дети открывали для себя спрятанную историю Беларуси. And along with the packs and envelopes, the children would also receive online resources. So every month we would all convene on Zoom in an interactive session and discuss what we discovered in the packs, the photos, the videos and activities. And every pack and session had its own theme. So rather than going chronologically like in school, every month had its own subject or background history. И вместе с посылками и конвертами дети также активно использовали онлайн-ресурсы. Каждый месяц мы собирались все вместе в Zoom на различных конференциях и обсуждали, что было найдено в посылках, обсуждали различные фотографии, видео и проведенные мероприятия. И каждая такая посылка, ровным счетом, как и конференция, была под своей определенной тематикой. Вместо того, чтобы идти в хронологическом порядке, как в школе, например, у каждого месяца была своя собственная тема. And so the 6 themes were generation to generation, identity, power and leadership, anti-Semitism, Tikkun Olam, which means repairing the world, and memory and self that you can see here. И темы были следующие: от поколения к поколению, идентичность, власть и лидерство, антисемитизм, Тиккун Олам или восстановить мир, и также память и я. And so this presentation will be a little bit of telling you a little bit about what we discovered for each theme / session. So let's start with generation to generation. So we discussed about how much it means for an older generation to share their traditions, culture, history with the younger generations. Many of the children in our program knew almost nothing about Belarus in the first place. So this also served as an introduction to the country, its geography, its history, and its culture. Сначала мы поговорим про такую тему, как поколение к поколению. Мы обсудили, насколько ценно для нас то, что старшее поколение делится с младшим поколением традициями, культурой и историей. Большинство детей практически ничего не знали о Беларуси, поэтому данная тема послужила своеобразным знакомством со страной, ее географией, историей и культурой. And this was also an introduction to the history of the war, specifically the Great Patriotic War. And the children discovered Operation Barbarossa, the Einsatzgruppen, the Minsk and Brest ghettos. So just an introduction to the war. Да, также произошло знакомство с историей войны, а именно с историей Великой Отечественной войны. Дети открыли для себя операцию Барбаросса, например, Einsatzgruppe, также Минская и Брестская гетто. And we explored how things like simple objects can hold so much value. We showed the children a short animated clip about the story of Artur Poznański, a Polish teen whose family was killed, and the only reminder he had of them was this spoon right here. Artur escaped from a train by jumping out, and he was shot in the leg by German soldiers who saw him escape, who saw him jump from the train. However, they shot him right where his pocket was, and in that pocket was this very spoon. And so the spoon saved his life. Artur was picked up by Czech partisans and joined them to fight the remainder of the war. И мы исследовали, как такие, казалось бы, простые вещи могут иметь такую большую ценность. Мы показали детям короткий видеоролик об истории Артура Познанского. Это польский подросток, чья семья была убита, а единственным напоминанием о них была ложка. Артур сумел спастись, сбежав из поезда, а именно выпрыгнув из него. Он был ранен затем в ногу немецкими солдатами, которые видели, как он убегал, однако они выстрелили ему в карман, а в этом кармане находилась та самая ложка, которую вы можете видеть на слайде. Ложка буквально спасла ему жизнь, и Артура затем подобрали чешские партизаны, и он уже в дальнейшем присоединился к ним в бою. And this was my favorite session to run because as an activity, we asked the children to bring items or heirlooms that had been passed down from generation to generation in their family and tell us a little bit of a story about them. So people brought in old watches, old menorahs, candle holders, even an entire family genealogy book that dates back to the 1740s, if I remember.
И эта конференция стала одной из моих самых любимых, потому что в качестве задания мы попросили детей принести какие-либо вещи, которые передавались из поколения в поколение в их семьях, и рассказать нам небольшую историю о них. Дети приносили старые часы, миноры, подсвечники, даже принесли семейную генеалогическую книгу 1740-х годов. And this activity, I believe, brought the parents and children together because the parents explained to their children what was in turn explained to them as children. Simple family items create stories of survival, tragedy, loss, love. And the moral of this session was that many Holocaust survivors in Belarus were stripped of this privilege of being able to share their values after the war. They were silenced. Это задание, я думаю, объединило многих родителей и детей, потому что родители объясняли своим детям то, что в свою очередь объясняли им в детстве. Простые семейные вещи создают настоящие истории, истории выживания, истории трагедии, потери и любви. И основная мораль этой конференции и этого задания заключалась в том, что многие пережившие Холокост в Беларуси были лишены права делиться своими историями после войны, потому что они были вынуждены молчать. So we then moved on to identity, where we delved into the self-exploration part of the journey in this session, as the children started to think about their own identities. We talked about different types of identities like culture, ethnic, national, gender, and religious, and these identities form us together as individuals. И затем мы перешли к теме идентичности. На этой конференции мы постарались сделать упор на самостоятельное изучение, самостоятельное исследование, поскольку дети начали думать о своей собственной идентичности. Мы говорили о разных типах идентичности, таких как культурная, этническая, национальная, гендерная, религиозная и так далее. И все эти идентичности формируют нас именно как личностей. And so the children discovered that Belarus was home to a variety of identities throughout history. The borders kept changing, as did the people who lived there and the languages they spoke. And as a matter of fact, for a brief period of time, Yiddish was one of the official languages of the BSSR. I think you can see here on the BSSR emblem that it's in Yiddish. And they saw how complex the national identity of Belarus is, as the borders belong to different empires throughout a brief time of history. Дети узнали, что Беларусь была самым настоящим домом для самых разных идентичностей на протяжении всей истории. Границы постоянно менялись, впрочем, как менялись и люди, которые там жили, как и языки, на которых разговаривали. Кстати говоря, идиш на короткое время был одним из официальных языков БССР. Вы даже можете видеть надпись на идише, на гербе БССР. И дети поняли, насколько сложна национальная идентичность Беларуси, ведь границы на протяжении всей истории принадлежали совершенно разным империям. We talked about how identities were erased either by the Germans during the war or by the Soviet authorities after the war. Individuality was looked down upon by authorities, and Jews in Belarus could no longer practice or share their religious and cultural traditions. Мы говорили о том, как стирали идентичности как немцы во время войны, так и советские власти уже после войны. Власти не принимали индивидуальности, поэтому евреи в Беларуси больше не могли исповедовать и делиться своими религиозными и культурными традициями. The children learned about the thousands of Hamburg Jews from Germany and Austria. They were nicknamed Hamburg Jews, who arrived in the Minsk ghetto. They only spoke German, and because of this, identified more with the German soldiers than the Eastern European Jews. But in the end, the only identity there were to the Germans was that they were just Jews, no matter what language they spoke. And ultimately, both Eastern European and Hamburg Jews, 100,000 of them were murdered in the Minsk ghetto. Дети узнали о тысячах гамбургских евреев, евреев из Германии и Австрии, прибывших в Минское гетто. Они разговаривали только по-немецки, и из-за этого больше идентифицировали себя с немецкими солдатами, чем с восточноевропейскими евреями. Однако единственная их идентичность заключалась лишь в том, что они были просто евреями, независимо от того, на каком языке они говорили. И в конечном итоге в Минском гетто было убито около 100 тысяч евреев. And finally,
the kids discovered Porechye, the story of how a village just 100 kilometers south of Minsk saved 40 Jewish children from certain death. With the help of partisans, an entire village hid the children throughout the war, knowing that if they were caught, they and their loved ones would be punished by death. И, наконец, дети узнали о такой деревне, как Поречье, а именно историю о том, как деревня в 100 километрах от Минска, к югу от Минска, спасла от смерти 40 еврейских детей. Целая деревня при помощи партизан всю войну прятала детей, зная, что если их поймают, то они и их близкие будут наказаны высшей карой, а именно смертью. Okay. So then we moved on to the topic where the children asked themselves, what does power and leadership mean? And we discovered that power is not inherently good or bad. What determines its morality is how the power is wielded. We learned that power can be achieved by anyone with leadership skills, and we asked the children to list what leadership skills they can think of and what skills they themselves have. Затем мы перешли к теме власти, где дети задались вопросом, что значит власть и что значит лидерство. Мы открыли для себя, что власть не является ни хорошей и ни плохой. Но что определяет мораль власти, так это то, как она именно используется. Мы узнали, что власть может быть достигнута абсолютно любым человеком, обладающим лидерскими качествами, и попросили детей перечислить, какие лидерские качества они могут себе представить, какие они знают и какими они обладают сами. We talked about Hitler's leadership skills and compared them to Martin Luther King, who you can both see on this slide. We showed how one inspired hate and the other hope, while holding similar leadership skills. We talked about also what kind of leader Stalin was, how he remains a controversial figure in the world today. Мы говорили о лидерских качествах Гитлера и сравнивали их с качествами Мартина Лютера Кинга. Вы можете их оба видеть на слайде. Мы показали, как один вызывал ненависть, а другой надежду, при этом обладая схожими чертами. Мы обсуждали то, каким лидером был Сталин и насколько он остается противоречивой фигурой в современном мире. But most importantly, we also talked about the various Jewish partisan brigades that fought in Belarus. We talked about the Bielski brothers. You can see Tuvia in the top middle here, and Shalom Zorin and Hirsch Smolyar, who fought against Germans after escaping from ghettos and helping others survive the war by fighting back and taking destiny into their own hands. Но самое главное, мы рассказали о различных еврейских партизанских отрядах, которые сражались на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Мы говорили о братьях Бельских. Вы можете видеть фотографию одного из брата вверху слайда, его звали Тувия, о Шаломе Зорине, о Херше Смоллере, которые сражались против немцев после побега из гетто и помогали другим пережить войну, давая им отпор. And we hope that this session inspired the children to become change makers and know that with all sorts of skills, they can become good leaders and inspire others to do the same. Мы надеялись, что это занятие, эта конференция вдохновили детей на то, чтобы они стали создателями перемен и узнали, что, обладая различными качествами и различными навыками, они могут стать хорошими лидерами и вдохновить других сделать то же самое. And then we moved on to one of the more difficult topics, which was anti-Semitism, telling 12, 13-year-old children that no matter how good a person they are, someone in the world will hate them just for the fact that they're Jewish is tough. However, this is nothing new. И затем мы перешли к одной из самых сложных тем, это тема антисемитизма. Говорить 12-летним, 13-летним детям, что какими бы они хорошими не были, кто-то в мире будет их ненавидеть только за то, что они евреи, это очень сложно. Однако в этом нет ничего нового, ничего удивительного. And so we looked at the history of anti-Semitism in the world and focused on anti-Semitism in the Soviet Union before and after the war. We explained where some of the stereotypes and libel comes from. For example, the fact that the stereotype that Jews being labeled greedy is the result of Christians forcing Jews into financial jobs, especially usury, in the Middle Ages.
И мы рассмотрели историю антисемитизма в мире и сосредоточились на данной теме в Советском Союзе до и после войны. Мы объяснили, откуда берутся различные стереотипы. Например, есть такой стереотип, что евреев считают жадными. Однако он является результатом того, что христиане принуждали евреев к ростовщичеству в средние века. Это само объяснение этого стереотипа. And we talked about how Germans did not come up with the yellow Star of David to point out Jews, but rather took it also from the Middle Ages, where Jews had to wear specific clothing to stand out, like the Red Star of David badge in Portugal, or a Judenhut, a Jew hat in Germany. And we talked about Bogdan Khmelnytsky's pogroms in 1648 and how pogroms were a constant threat in the Pale of Settlement throughout history. Мы говорили о том, что немцы не придумали желтую звезду Давида, чтобы указать на евреев, а скорее взяли ее из Средневековья, где евреи должны были носить определенную одежду, чтобы выделяться, как, например, значки в виде красной звезды Давида в Португалии. Мы говорили о погромах Богдана Хмельницкого в 1648 году и о том, что погромы были постоянной опасностью в черте оседлости в течение всей истории. And one of the most important pieces of information that the children discovered was the Black Book. And as a matter of fact, even when I was doing research for this project, I had not heard of it. It was a book compiled by Ilya Ehrenburg and Vasily Grossman. And it contains hundreds of witness accounts of the Holocaust in the Soviet Union. These letters were sent to Ehrenburg and Grossman during the war, and they planned to publish the book in 1948. However, the publication was stopped by the Soviet government, and the full book in Russian was only published in 1993 for the first time. You can see it here. Однако главной частью обсуждения данной темы была книга, черная книга. Эта книга была издана Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом, и данная книга содержит сотни письменных воспоминаний о Холокосте в Советском Союзе. Эти письма были отправлены авторам еще во время войны, и они планировали издать книгу еще в 1948 году. Однако издание было приостановлено советским правительством, и полная версия книги на русском языке впервые была издана только в 1993 году. All right. And the children also learned about the role of Solomon Michels and the Jewish Anti-Fascist Committee, or the JAC. How Michels, a renowned actor and personality in the Moscow Jewish theater, was crucial in gathering funds from the international community for the Soviet war effort. He traveled the world during the war, met with famous Jews in the international community like Chagall and Albert Einstein. And after he had fulfilled his purpose, the NKVD assassinated him in 1948 in Minsk because he was a threat to Stalin's popularity. А также дети узнали о роли Соломона Михолса и еврейского антифашистского комитета во время войны, а именно как Соломон, будучи известным актером и деятелем Московского еврейского театра, сыграл решающую роль в сборе средств от Международного общества для советских военных действий. После того, как он выполнил свою задачу, добился своей цели, Соломон был убит НКВД в 1948 году в Минске, так как он представлял опасность для Сталина. And just also as a side note, I was doing research on this. I was in the archives of the Jewish Chronicle newspaper, and I found an article of the day after he was assassinated, where it said, because he was famous around the world, he died in Moscow, and the cause of death was did not include foul play. So I thought that was just interesting to see how well it was hidden. Да, и когда Лео проводил своего рода исследования, он нашел информацию в архивах, что Соломон был убит в Москве, и да, он нашел как статью, которая была выпущена на следующий день после убийства Соломона. Excellent. And so
In this session, we also talked about how people play different roles in instances of anti-Semitism and other forms of discrimination. So we have four. We have victim, upstander, bystander, and perpetrator. And we looked at a picture of Viennese Jews in 1938. You can see the picture in the bottom left, being forced to scrub the streets in humiliation. And we asked the participants, the children, to identify who were the victims, bystanders, and perpetrators. Мы обсуждали также то, какие роли играют люди в случаях проявления антисемитизма и других форм дискриминации. А именно такие роли, как жертва, сторонник, либо же постороннее лицо, наблюдатель и преступник. Мы посмотрели на фотографию венских евреев, которых заставляли драить улицы в знак унижения, и попросили детей определить, кто же были жертвами, кто был просто наблюдателем и кто был преступником. So, for example, here we see victims in the first plan, perpetrators in uniforms, and the bystanders in the background. Да, вы можете видеть, кто же является все-таки преступником, кто наблюдателем, кто жертвой. Вы можете просто разглядеть фотографию на слайде. And we also presented them with hypothetical situations that are less hypothetical but happened, in which they would have to identify those four roles. So for example, and I think this could be a great exercise for everyone present at the session as well. Let's say you move into a house that was previously owned by Jews who have now been resettled in the Minsk ghetto. Are you a perpetrator, bystander, well, not victim, but what is your role? Or, and we presented with about 10 of them, but just two examples here is this one, and also accepting Jewish ghetto escapees in your partisan unit, but only if they have a weapon. What role are you playing? Мы также представили детям гипотетические ситуации, и вы также можете подумать, кто же является жертвой, кто является преступником, кто является наблюдателем. И такие ситуации, как, например, вы переезжаете в дом, который ранее принадлежал евреям, но теперь вновь стал здесь заселенным и находится на территории Минского гетто. Вы можете подумать, кто же является наблюдателем, кто является преступником. В данной ситуации скорее нет жертв, но вы также можете подумать об этом. Следующая ситуация – это принятие в свой партизанский отряд сбежавших из гетто евреев, но только при наличии у них оружия. Также интересная ситуация для размышления. Кто же является кем? And we can, if you have any comments on that, we can, at the end of the session, I'd love to hear thoughts if you have any. And this was to show that situations are never black and white, and that even in the most evil phenomenon imaginable, that is the Holocaust, there were still many gray areas. Это должно показать, что ситуации нельзя делить только на черные и только на белые, и что даже в самом ужасном явлении, которое только можно вообразить, таком как Холокост, все еще много серых зон. Yes. So then, after the depressing topic of anti-Semitism, our next session aims to bring hope. And we explored and discovered the concept of tikkun olam, or repair the world. And tikkun olam means to act compassionately towards all people and spread goodness. This is not just a concept in Judaism. I think all religions have a similar concept, for example, like the golden rule in Christianity. So treat others as you want to be treated. Однако после угнетающей депрессивной темы антисемитизма наша следующая встреча была направлена на то, чтобы вселить надежду в детей. Мы открыли для себя концепцию тикун олам, или «восстанови мир». Согласно данной концепции, нужно проявлять сострадание ко всем людям и распространять добро. Это понятие присутствует не только в иудаизме, и я думаю, что все религии имеют подобную концепцию, как, например, золотое правило в христианстве, которое значит «относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». And we talked about the biblical story of the Tower of Babel, how people built it to be closer to God, but God saw it
so that it would lead the people away from observance. And so God created multiple languages one day so people would no longer understand each other. Мы также поговорили о библейской истории, о Вавилонской башне, о том, как люди строили ее, чтобы быть ближе к Богу. Но Бог видел, что это уводит людей от соблюдения определенных правил. Поэтому Бог создал несколько языков, чтобы люди больше не понимали друг друга. The people were supposed to have worked through their linguistic differences, as the whole point was to be closer to God. But in the end, the tower was abandoned. И предполагалось, что люди преодолеют этот языковой барьер, так как цель состояла в том, чтобы быть ближе к Богу. Но в конце концов башня была все-таки заброшена. And so to put that story into modern times, we took a look at a similar example closer to our time, that is Esperanto. A Jewish linguist by the name of L.L. Zamenhof decided to create a unifying European language that was a mix of English, German, Spanish, French, Polish, and Russian. And in the early 20th century, the language achieved some popularity, but both Stalin and Hitler banned it in the 1930s for their own reasons. But both also believed that Esperanto was part of a Jewish worldwide conspiracy. You can see the flag of Esperanto right here. Похожим примером, более близким к нашему времени, является язык эсперанто. Замингов, это еврейский лингвист, решил создать объединяющий европейский язык, который представлял собой смесь английского, немецкого, испанского, французского, польского и русского языков. Однако в начале 20 века этот язык приобрел некоторую популярность, но и Сталин, и Гитлер запретили его в 1930-х годах по своим собственным причинам, и оба считали, что эсперанто был частью еврейского всемирного заговора. Вы можете видеть флаг эсперанто на слайде. And also another side note is that there is reason to believe that Stalin himself was in the early 20th century was studied Esperanto. It's not been proven, but there are rumors that he was interested in Esperanto. Еще один before the revolution. Интересный факт, что сам Сталин изучал эсперанто в начале 20 века. Однако это только слухи, и это не подтвержденный факт совсем. So I thought that was interesting. And then the children also learn about the Righteous Among the Nations, an organization which celebrates and remembers non-Jews who risked their lives to save Jews during the war. Someone like Oskar Schindler, for example, is part of it. He's the most famous example, I believe. And out of the 27,000 individuals who have that title, only 699 are from Belarus. Дети также узнали о праведниках народов мира. Это такое специальное звание, которое присваивается неевреям, которые рисковали своей жизнью и спасали евреев во время войны. Например, Оскару Шиндлеру было присвоено данное звание. Из 27 тысяч человек, которые имеют данное звание, 699 являются выходцами из Беларуси. And as survivors in Belarus were silenced after the war, stories such as the village of Porechie are only starting to see the light and attention today. But many of those stories are unfortunately lost forever. Поскольку выжившие были вынуждены молчать после войны, такие истории, как, например, история с деревней Поречье, только сегодня начинают видеть свет и привлекать внимание общественности, и многие, к сожалению, подвиги и истории были утеряны и забыты. And we showed the children this video about Leonid Simanovsky, who survived the Holocaust in Mogilov, Belarus as a child. When the Germans started rounding up Jews in the Mogilev ghetto, Leonid was told by his mother to run to the forest and never come back. And here he is telling the story. So I hope the sound works. It might be loud because it's usually like that. So before I click it, do you want to translate? И сейчас мы покажем вам видео о Леониде Симоновском, который в детстве пережил Холокост в белорусском городе Могилев.
Когда немцы начали сгонять евреев в Могилевское гетто, мать велела Леониду бежать в лес и никогда оттуда не возвращаться, и впоследствии вся его семья была убита, а Леониду удалось спастись. And here he is telling the story. Sound okay? Дело в том, что представьте себе мою мать. Это женщина, это же обыкновенная женщина, которой свойственно все, что свойственно от природы женщины. Самосохранение себе подобного, продление рода. И эта женщина будет меня ночью. Будет. Я капризничаю, она будет. Но я спросонья. Одевает меня, выводит на улицу. Отец не пошел, не смог. Выводит меня на улицу и говорит: уходи. Чтобы я тебя больше сюда не возвращайся. Она знала, что завтра должна быть облава где-то, потому что какая-то часть уже была взята. Она это понимала. Сколько нужно было мужественности оторвать от себя. Вот этот человек. Что я был достаточным зверем. Вот. Дело в том, что однажды уже, когда освободили город, я увидел мужчину. И я узнал в нем того хозяина, который вселился в наш дом. Дом впоследствии был сожжен, уничтожен. Но я понял, что это он завел фирку, предал полиции. Потому что я патроны к нему нашел. И я решил, что я его убью. И я действительно взял это оружие и побежал. Я даже не помню, что я бежал. Мне казалось, что я сразу пролетел к этой двери. Не то, что пролетел, я даже по дороге видел одновременно, что я ствол ему втыкаю в лицо и бью. Это был я и не я. То есть это совершенно необъяснимо. Открыли дверь девочки его, дочки. И говорит: папка скоро, татка, они даже говорили, папка скоро придет. И стали предлагать мне котлету. Это не котлета, а драник. Драник, да из картошки. Я не знаю, как я выскочил из дома. Но я до сих пор хочу сам себе сказать всегда, когда только появляется какая-то накипь. Мне повезло, я никого не убил. Вот почему я даже больше верю, что если мир спасет что-то, Достоевский говорил, красота спасет мир. Я думаю, что если что-то спасет, так это добро, доброта. So yeah, that was Leonid Simanovsky. And hold on, let me just, yeah, there we go. 1 second. Let me do full screen. Oh,
Can everyone see it? Yeah, okay. So, hold on one second. I'm just trying to figure out how can I make it full screen again. 1 second, excuse me. I apologize. There we go. Sorry, technical problems. Excellent. So then finally, we tackled the subject of memory and self. We looked at how we can use this newly acquired knowledge to become the best version of ourselves. И, наконец, мы затронули такую тему, как память и я. Мы рассмотрели, как мы можем использовать эти недавно приобретенные знания, чтобы стать лучшей версией себя. And we looked at how Belarus is linked today, especially since 6, I believe, of Israel's founding fathers were born in Belarus. And Belarus-born and raised Chaim Weizmann, the first president of Israel, took part in the talks of the 1917 Balfour Declaration in the UK, which raised the possibility of a Jewish homeland. И мы рассмотрели, как Беларусь связана с Израилем сегодня, особенно с учетом того факта, что 6 основателей Израиля родились именно в Беларуси. Родившийся и выросший в Беларуси Хаим Вейцман, первый президент Израиля, принял участие в переговорах по декларации Бальфура 1917 года в Великобритании, в которой говорилось о возможности создания еврейской родины. And 50 years later, the victory in the Six-Day War of 1967 marked a turning point for Soviet Jews. The Soviet Union was the ally of the Arab coalition, which lost the war. So the Soviet Jews started to express their desire to immigrate to Israel. And through the law of return, as it was called, Israel would allow Soviet Jews to enter and emigrate into the country. И 50 лет спустя победа в шестидневной войне 1967 года стала переломным моментом для советских евреев. Советский Союз был союзником арабской коалиции, которая проиграла войну. Поэтому советские евреи начали выражать желание эмигрировать в Израиль. И благодаря закону о возвращении Израиль разрешил советским евреям въехать в страну. And so the problem laid with the Soviet government refusing them to leave, thus earning the nickname the Refuseniks. And eventually, with the fall of the Soviet Union in 1991, nearly 1 million Soviet Jews, Belarusian Jews among them, came to Israel, where they became an integral part of Israeli society. Однако проблема заключалась в том, что советское правительство отказало им в выезде, за что их стали называть отказниками. В конце концов, с распадом Советского Союза в 1991 году почти 1 миллион советских евреев, в том числе и белорусских евреев, приехали в Израиль, где они стали неотъемлемой частью израильского народа. And another fun fact, well, maybe fun fact, that we discovered is that 100 years ago, during the infamous Tulsa race massacre in Oklahoma, when hundreds of Black Americans were killed or injured by the white supremacists and 1,200 homes destroyed, many of them were being hidden by their Jewish neighbors to survive. And you can see the aftermath of the race massacre here. They leveled an entire block or multiple blocks, an entire neighborhood. И еще один интересный факт, который мы обнаружили вместе, заключается в том, что 100 лет назад, во время печально известной расовой резни в Талсе, в Оклахоме, когда сотни чернокожих американцев были убиты или ранены сторонниками превосходства белых американцев, многие из них были спрятаны своими еврейскими соседями в то время, когда их дома разрушались и их пытались убить. And the Jewish immigrants escaped the pogroms in the Russian Empire and saw that the same was happening to Black Americans in the United States. So they did what they could to make sure they don't share the same fate of those who were lynched in the pogroms. So, for example, there was a couple they immigrated from Latvia, and they owned a grocery store in the neighborhood, and they hid children
adults and children in pickle vats, and the children under women's skirts, and entire families would be hidden in basements and saved. And those who helped were using their memory for good. Еврейские мигранты избежали погромов Российской империи и увидели, что то же самое происходит с чернокожими американцами в Соединенных Штатах. Именно поэтому они пытались сделать все возможное, чтобы убедиться, что они не разделят судьбу тех, кто пострадал во время погромов. Они, например, прятали детей в специальных чанах для соления или же под женскими юбками. Целые семьи были спрятаны в подвалах, и таким образом они были спасены. И те, кто помогал, они делали это только во благо и делали это совершенно бескорыстно. And finally, the entire program culminated in the participants receiving a unique historical document, the Brest Ghetto Protocols. Every prisoner needed to have this document so that the Germans could keep track of Jews in the Brest Ghetto. Every document contains information such as the dates, places of birth, parents' names, and why the document was issued, and many other historical details. И, наконец, завершающей частью всей программы стало своеобразное вручение участникам уникального исторического документа, который называется протокол Брестского гетто. Этот документ должен был быть у каждого заключенного, чтобы немцы могли отслеживать евреев в гетто. Каждый документ содержал определенное количество информации, такую как даты и место рождения, имена родителей, также причину выдачи документа и многие другие исторические детали, исторические моменты. So every participant received their own document. So 7 participants, 17 Brest protocols, and they contain the picture and information of children around the same age as them, and most likely they almost 99.9% sure they died in 1941 and 1942. And these protocols are very hard to access today, and very few people have seen them, making these documents so special and unique. Абсолютно все участники, все 17 участников получили свои собственные документы, которые содержали фотографии и информацию о детях примерно их возраста 12-13 лет, которые, скорее всего, погибли в 1942 году. Эти протоколы сегодня очень труднодоступны, и мало кто их видел, что делает их такими особенными и такими уникальными. And here we picked out just 3 of the children who died in the ghetto. So this would be the picture, and then I should have put in a scanned version of the Brest protocol. So, but if anyone wants to have it emailed, if they're interested in seeing how it looks, I can do that too. So these are photos of the children. Some of the children. Yeah, sorry. Go ahead. Да, на слайде вы можете видеть 3 фотографии тех детей, про которые вот мы только что рассказывали. К сожалению, на слайд не удалось вставить фотографию самого протокола, однако все, кто заинтересовался этим, можете попросить выслать, как выглядел тот протокол, но сейчас вы можете только видеть тех детей, которые, вероятно, погибли в 1942 году. So, in the end, the children went from knowing almost nothing about Belarus to knowing about its complex hidden history. They are at the age when their critical thinking skills start to evolve and they start to question things. And hopefully, making history together showed that things are not to be taken at face value, and showed that even history, which should technically just be chronological timeline of objective events, that it's full of gray areas that can be dissected and studied at a molecular level. And if you have any questions, ask away. So, and after Sonia has translated this bit. Да, и по итогу дети, которые пришли практически ничего не зная о Беларуси, о ее истории, приобрели знания о ее сложной и чаще всего скрытой истории.
Они находятся сейчас в таком возрасте, когда их навыки критического мышления начинают развиваться, и они начинают ставить некоторые вещи под сомнение. И мы надеемся, что данная программа Making History Together показала, что не все следует принимать за правду, за чистую монету, и показала, что даже история, которая должна быть просто хронологией четких событий, полна серых областей, которых нужно и можно раскрывать и изучать, очень подробно изучать. И если у вас есть вопросы, пожалуйста, вы можете их задавать. Ask away. I'm sure there's a lot of stuff. This was basically the highlights of the material we covered. There's a lot of stuff that I've left out because it would take 6 months as it did with the program. So. Можно сказать, что это такой обзор всей проделанной работы, потому что ее было достаточно много проведено за 6 месяцев программы. Так что да. Surely I wasn't that clear. We've got a question from Polotsk. Yeah. And no, it's actually not a question. I don't have any questions, but one just to say that you guys do something, I don't know, special, something very great job, because Thank you. Here in Polotsk, I'm not sure that our kids are adult enough for this type of material, and maybe adults are not adults enough for this kind of material, but this is really great, and we have to do something to be more ready for it, and to popularize this information among our teenagers, maybe, and adults as well, not only kids and teenagers. Thank you. Thank you. I mean, I think that's also why it's important. I didn't mention it. There is a parallel program that was run, and it's continuing to be run this year in Minsk, where children, teenagers, a little on the older side, so 15, 16, I believe, who actually got to visit places such as Parechia, the village that saved the children, or got to talk to one of the children who was saved in that village. So it was very much more hands-on. And what I heard that 2 of the most active children in that program, the reason they were kind of forced into that program is they were caught making graffiti of not the swastika, but the German Iron Cross sign near the school. And so they were told, you need to do this program. You need to do Making History Together on the Belarusian side. And they ended up being the most active and interested participants, and just kind of did a 180 on everything. So that was just fascinating to hear how it affects people, especially at such a young age. Really great. I think that it is like future when every child, and every adult person should be interested in really interested, not only something like you have to do that, or no, we have to be interested in that. Thank you. Thank you. I saw a raised hand by Lee, I believe. Hi there, Yeah, Leo. Yeah, just wondering if the Board of Deputies of British Jews is aware of your program, your work. That might have to be a question for Deborah. She's the one with the connections. At the moment, they don't, but hopefully they will soon. As part of something Leo hasn't mentioned is that the next phase of the program is an exhibition. We're putting together a traveling exhibition. Yeah. We want to be able to, and there'll be one in English and one in Russian, and the Russian one will go out to Belarus. So Sasha, you will be able to use it in Polotsk. You will hopefully travel around the country, and really it's the first of its kind in Belarus.
where there is no official Holocaust education. And it's being sponsored by the British Embassy in Belarus. And the English version will be available to travel to schools, to synagogues, to universities, community centres, museums, anywhere where we can take it. And all of this information will be available on 7 panels, travelling panels, which can be used in all sorts of different ways, and it will be interactive, and it will be it'll have Q codes, so you can scan into films like the one that you just saw of Leonid. We have many films. It's a huge piece of work, but I just also, the material has been written. It's in its last phase now. Yeah. So this year that will become available, more public, and then it's something I'd like to present to the Board of Deputies, because then it will be the programme, the exhibition, and we can develop it. There's lots of plans for developing it. As I said, it can become an adult education piece as well, because a lot of the parents said to us, we didn't know this. In fact, I'm just going to give a plug to a book. I have nothing to do with the writing of the book, but it's called The Ticket Collector from Belarus. Neil, I sent you the details of it this morning. It's literally just launched this week. The launch was attended by Theresa May and Stanley Johnson, Boris Johnson's father. There were quite a few famous people there. And it talks about this. It's the only, it was the UK's only war crimes trial. Took place in 1999, and it was about a Belarusian who murdered Jews in Domachevo. I'm halfway through the book, and it's extraordinary, and I highly recommend it. This is history that none of us know about. The International Holocaust Remembrance Alliance, those of you who know it, in Belarus you may not be so aware of it, because Belarus is not allowed to be part of the alliance. Neither is Russia and neither is Ukraine, because they don't have a democratic government. So all of this history is unknown. So this program was created because we felt we're very passionate that we want it to be known, and it must be known in the current climate where there's such a rise in anti-Semitism. Truly, read the first part of this book. You don't want to go back there. So yeah, it's a very good question, Lee. If you need any help getting the right contacts in the board, just let me know. I represent my synagogue, which is also your mother's synagogue in. It used to be my synagogue. Yeah. In the board, but I'm also on the communities and education division there, and there's a lot of work on Holocaust education and heritage work going on. So I think that'd be very interested. Okay, perfect. We'll talk. Once Brilliant. The exhibition's done, we'll talk to you. Perfect. Okay, amazing. Excellent. Thank you. Thank you. Neil. Hi, just like to first of all thank Deborah for inviting me, and thank Leo for a fascinating talk. I found it fascinating on many levels. On one level, I'm currently struggling to try and learn Russian online, so I would like to thank Sonia. I could understand about 1 word in every 10 that she said. But I mean, I've been lucky enough to visit Belarus a few times, and I knew nothing about the Jewish history. Obviously, in the West, we know a lot about the Holocaust and Auschwitz, etc., etc. But I really enjoyed searching out sort of Jewish heritage stuff when I was volunteering in an orphanage in Reshice, and it was absolutely incredible, some of the stuff that I would find. So it's really been a fascinating talk, learning more about this topic in Belarus, and also very interesting learning about the sort of the techniques that you've used to educate young people about, you know, such a complex and difficult topic. Just to clarify, were all the children from Belarus, and how were they selected?
So I led the group that was based in England for the first year, and then the program in Minsk was a school that partnered up with us, and I believe it was volunteers, but how many were there? I think 20, a little more than 20 people who just were interested in learning about their own country, because again, there is no official curriculum. The Holocaust is not part of the national curriculum of history in Belarus, and so when you're presented with an opportunity to learn about something that you can't learn at school, but through the school and like an extracurricular program, it'll generate some interest. So it was, I believe it was volunteers in Minsk, and then here also as well, people who either have some maybe roots in Belarus, or just were interested in getting their children to learn about a niche history. Just to add to that, one of the things that we felt strongly about is that most Holocaust education programs focus on Western Europe. What happened in Poland, you know, it's concentration camps, and it misses out all of this piece in the Soviet Union. 2.7 million people, Jewish people, were murdered in the Soviet Union. And we feel very strongly that that is a really important piece of the history. And in fact, if you start there, everything else makes much more sense. And so, and as we found, you know, by the end of it, the parents said, we didn't know any of this. And it does make much more sense. And we also talk about the importance of the connection between Belarus and Israel, and why Zionism became Zionism, because that's a word now that's branded around that nobody really understands. It's the new anti-Semitism. So we felt it important to arm children with the understanding of it, so that they can speak back to people and can say, well, actually, do you know? And they have the packs now, they have all the films, they can educate other people, they can share it with other people. And now when they go on their deeper dive journey into learning about the Holocaust sort of as a whole, they have a really strong foundation and they will understand it much better. You know, it's a difficult one it's a difficult journey to go on, but we feel really pleased with what we did, and we've now re-edited all of the packs, and now working on the exhibition, and so it's growing and developing, and we've got lots of plans for it for the future. And also, I want to add one thing I'm personally very proud of, and I say that to all the parents when they were interested last year and this year, is that a lot of Holocaust education starts very early, for like a little too early for kids. For example, in America, people start learning it when they're 9 or 10, and they really emphasize on the gruesome details, almost to traumatize kids, and that drives children away from it. That traumatizes them. They're too young to learn it, and even at 12, 13, still too young to learn about the terrors that happened. So what this program does, it focuses on not that it was destroyed or how it was destroyed, but what was destroyed in the first place. So what existed before the war, and why we don't learn about it after the war. So there's actually not that much happening in the program that's between 1941 and 1945, but more going back to the 18th, 19th century to to present day. So I think that's even more important to learn than the actual fact that something was destroyed, but what was that something? That's the question we answer. So yeah. Anyone else have any questions, concerns, criticisms, roasts? One of the compliments I do want to say is that the Black Book, which Leo talked about, which a lot of people don't know about, there is a film that we are hoping to show. Unfortunately, for those of you not in the country, it's not so easy for you, because we're planning to show it as an in-person event
if we think people have the appetite to come out because of COVID. Currently, we are thinking that's going to be the 23rd of March. It may move later into the year if we feel people are still nervous, but at the moment it's the 23rd of March, and we're showing this film called The Mystery of the Black Book. I highly recommend it for those of you who can get here to see it. And it's very close to where the Together Plan office is in Hertfordshire. It's a very, very revealing film, and again, a piece of history that just nobody knows about and really needs to be talked about. And also on February the 27th, which is Holocaust Memorial Day, we will be having a Zoom at 5:30 UK time, where we'll be hearing about, hearing from Frida Reisman, who is a survivor of the Minsk ghetto, still living in Minsk, still very active, and she's going to be talking about her story of survival. And just to say that the college where we are doing the Making History Together with the students there, they have become so passionate about talking about the history and so animated by what they've discovered, that they are holding an exhibition of art that we have salvaged, that was done by sort of art students in the 1990s, 1999. We saved this art and we've restored it, and there's going to be an exhibition, and we'll also show some of this artwork on Thursday at our Zoom session, and it's quite powerful art. So if you're available and you can join us, and we will be candle lighting, so bring a candle, and we'd love you to join us so we can hear from Frida, because while we have her with us, she's an important voice, and it's important to hear from her if you can, so spread the word. So yeah, and just to also say, before I let you go and finish your Sundays, recently because of the work that we do, people are sending me their testimonies. There is a school in a place called Ilia, which I've connected Sasha to in Polotsk, who have in their school, there is a survivor room, they call it a research room, that has been sponsored by the daughter of a survivor, of one of the few survivors from Ilia, and I've just been sent his memoirs. I've also spoken to the grandson of a survivor from Voronava. Those of you who've seen the Robert Rinder program, The Holocaust, My Family and Me, which is airing at the moment, you can watch it on iPlayer. He, in the second program, on the end of the first program, I believe, he discovers that his family from Lithuania were marched across the border to a place called Voronava. The memoir that I've been sent, which has never been published, is of a survivor from Voronava, and he recalls that time of those Jews coming across from Divinishok. So it's a very important manuscript, and so we'll be talking about that because that's never been published. So that's now in my care. So more and more stories are coming to light and are telling us about what happened in Belarus because of the work that we're doing. So yeah, that's just a few of the things that we're doing. As some of you know, we're very busy, overwhelmingly busy. I'm going to thank Leo and Sonia for their efforts, for giving us this talk, for giving up their time on a Sunday. We haven't charged you to come to the event, but if you feel you like what you see and you love what we do consider making a donation through the website. And if you can, join us on Thursday for Holocaust Memorial Day. And thank you for coming.